That is true. You have to respect. Yeah. Some people is art ideas is put in only the inside for heart. They can't use for them. Yeah. They don't have a chance. This is good opportunity for you. And you can use whatever as you can. Especially we use for our workshop we are ownership in this workshop already out of country, not our country. It's a very special thing, sir. Yeah. This is my life first time out of country. I did the workshop, own workshop and showroom and art gallery. That's good. That's good. It's a good idea. Good. We have to show people to who we are. That's very important. There is the artist, Mr. Samantha. Prem ko hiri. Udah tadi je tadi. Hah? Udah tadi hari je. Banyak banget. Tambi, Prem mana enggak? Right. Udah bukan aku itu. Tuh. Right. உங்க ஃபேமிலி என்ன சொல்றேன் தம்பி? ஃபேமிலி நீங்கள் இப்போ புது பிளேஸில் வேலை பண்ண தானே இங்கே? உங்கள் ஃபேமிலி என்ன சொல்கிறேன் இப்போ? அக்கா அம்மா அப்பா என்ன சொல்கிறேன்? ஒன்றுமே இல்லை, பரவாயில்லை. என்ன கேட்டேன் அங்கே?
வேலை ஓகேவா என்ன தேடுற வெரி குட். நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் அம்மா அப்பா? நீங்களும் சும்மா இருக்க நேரம் அதை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. என்ன தெரியும், அதை எல்லாம் உங்கள் மெமரிக்கு எடுக்கணும். அதை தலையோட எடுக்கணும். அதை எடுத்த அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அது ஒரு மாதம் 2 மாதம் பின்னாடி அதை செய்ய முடியும். அது இல்லைன்னா அநியாயம். இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்காது. இந்த ஒரே தடவை தான் வந்து நைஸ் டைம் உங்கள் இப்போ அம்மாக்கிட்ட வந்து உங்கள் வயசும் நல்லா 21 தானே, அதனால் வெரி ஈஸி. சாண்ட் பேப்பர் பண்ண போதும் அந்த நேரமும் நீங்கள் எடுக்க எல்லாம் என்ன டீட்டெயில்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பார்த்து இது கலர் எடுங்க. இந்த சான்ஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ண வேணாம். இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்காது உங்கள் லைஃப். ஊருக்கு போகும்போது நல்ல ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி போங்க. எந்த மச்சான் அந்த கலாக்காரக்குள்ள என்ன புழுவா? குடிக்கிற பழக்கம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்கணும். இதே மாதிரி இருக்கணும் ஃபுல் லைஃப்பில். அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கா இந்த ஜோப்? சந்தோஷம் කටලයන ඒ හොඳ නේ. හොඳ ලස්සනයි, වැඩේ හොඳයි, සුපිරි මචං. වැඩේ ගොඩ. හොඳ කලාකාරයෙක්. මාව ගොඩ දාපන් මොන හරි මේ වගේ ලස්සන ටිකක් කපලා. රයිට්? අනිවාර්යෙන්. අපි වෙන රටක වෙලා මේ වගේ දෙයක් පටන් ගත්ත කියන එකත් ලොකු හයියක්. අපේම කියලා එකක්. වෙන රටක අපිට අවසර හම්බෙන්නේ නැහැ මේ වගේ එකක් කරන්න. මේක ලොකු chance එකක්. අපි ලැබුණ chance එකෙන් ප්‍රතිඵලය අරන් ගේම ගහමු. මිනිස්සු අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට අපි මේ මිනිස්සුන්ට කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි හොඳින් ඉඳලා පෙන්නීම. තේරෙනවද? लगे रे मचा. ओके पूरी और सुपर 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 दुनिया में तो अरे ना उनको बैठे करेगा नहीं. ओ ये पत्ते का हम पत्ते के बोला हमारे शुक्रिया मुझे. ओके